Assalamu alaikum, Boka. You welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. I am Chama, and this is the Gambia Football Show, like we always do on Sundays. And today with me, I have Coach as usual, my co-host, and we are joined by Hamadi, Mr. Space TV. Coach, nuyu naa la. ma ne ko tay yaa ngi saf si headlines yi fu nit toon si dëkk bi mu gis la nu mu fa demee yaa ngi cool. waaleykum salaam Thiaba fay naa la di la nuyu di nuyu suma waa ji Kebe di nuyu suñu audience right now ñu seetaan Gambia Jollof Football Bantaba. Then welcome to the Gambia Football Show once again. Another Sunday, another time. Waaw beneen show la wax bi moom interesting bu baax a baax Thiama yow moo tontu da nga mën a tooñ moo la tontu. Waaw ma ne no it will be an interesting one because it has been a big week xam nga. There was a lot of activities happening xam nga suñu waa ji coach sign na diilam bi si diggante si benn week bi Ben name squad xam nga name backroom staff and yeah, there's a lot of things to discuss and si local front bi tamit ñi ngi gis ne league bi xam nga title bi decide na daal so moo tax and it's end of the month, you know, we usually have the player of the month, foreign based player of the month and the local based player of the month. That's why we have small wide SpaceTV. Momo they cover everything that happens in Gambian football, especially the local front B. That's not to say that they cover foreign front B, but I'm not expertise am there. Si local front bi la because time am daal dedicate laa ko wax because sacrifice la lay def suma waa ji Space nuyu naa la naka xamadi. waaye Mr. Chama maa laa fay maa ngi jaajëfal suma boss tam Mr. Che di jaajëfal ñëpp ñoo xam ne ñu ñoo seetaan wala ñu ñoo déglu di leen wax rek it's nice to be here again parce que Jollof Football Bantaba show bi comme na ko waxee rek it was comme like tough week like what sant yàlla xam nga rek yëpp it went successful xam nga so ñu ngi looking forward xam nga rek pour luy ñëw si kanam so maa ngi nuyu ñëpp xam nga di leen dalal jàmm ne xam nga rek nañ toog enjoy show bi xam nga rek nañ gën a am lu gën a leer daal si saar. You know, digga. We have a lot to discuss. Like I say, discuss about Space TV and JFB, the JFF Division 1 Player of the Month, because usually by the end of the month, then they send the short list of players we think are the best players in the Gambia Football League, especially the first division in the Gambia Football League. Then hamga fancy vote, and then then you decide can we make the player of the month. So we will discuss about those players who were outstanding during the month of May, and also foreign based players here as well, because we also have international players, professional players who make the play. So we also try to know nakalaga they progress here in terms of so the best players then their short list and you throw work back to fancy vote. So we will talk about these two player of the month, but I think the main headline today, or the main topic to discuss, is going to be the squad or the national team, because coach Jonathan McKinstry has officially signed as the national team head coach. Sibir will be named na squad ambi, named na team ambi, nyanyoko back, also GFF name with mom name squad team ambi nyanyoko back, as well as some name na final squad before the games, upcoming games against Cecils and Gabon. So we will discuss all those. But fu ma bëgg a dooree mooy su ma waajee lu ma ne wax coach mi ngi si headlines yi mi ngi si headlines yi for the right reason, mi ngi si headlines for the wrong reason, but we will discuss about the one for the right reasons. Ma ngi la gis say wax sa gars yi QCell a ngi ñëw inauguré di cut ay ribbon lan moo nekkoon di xew biir Manjai coach mais ñu si Manjai bi lan ngeen a dogal ribbons nii maa ngi gis Pabo yaa ngi taxaw si kanam noonu xanaa Pabo mooy président ni Manjai bi. Okay, Power my first by Swing President right now, I'm getting PHGM in Scotland. What to keep? Wow. Power be the first vice, my head, everything going on right now. Okay. So I'm the second vice at a competition. So yeah. For the day. Basically inauguration mo amon QCL dañuy sponsor won
VIP seats suñu VIP stand bi on ñaan lu two plus te léegi mu dama so lu tan éviter na nga dem diko delo diko fay su yaxu tam nga fay transgression de ñu xam so chair group be a member of the sports committee xam nga water and sports committee bi give them an idea of why don't we install a stadium seat understand nga by engaging QCell because they are our partners then you said na amé as VIPs sorry stadium seat so we build a proposal necessary to QCell and they obliged they accepted so they finance it so that's how it all came about so last year in Kojina understand but tell to the new around the end of the night so you decided by bar but night and the process you talk install inaugurate so we did that we installed on from QCell and we invited our stakeholders alongside the minister and also other representatives like Unity Sport, like the KM Sports and things like that. So yeah, to do the official inauguration, which was yesterday. Well, money, it's a good, it's a nice progress because you are gonna have Gambia. Stadiums as for the man, and I legal like bu kaf duga say bir Gambia. So the man stadium si concrete bi nga talk. Why at least from nekk ni ñi ngi progress. Suñu gisee be zone si nekk di progress. Of course, yeneen zone tam they can ga mun nañ sé royu. Gaay ñom tam lifin. So that's a beautiful thing to see. Space you have that team in Manyala they play. Space so xam naa di nga rafetlu lii nii because yéen yëpp si Manjai zone bi ngeen bokka. Yeah, initially bu ma ko nika gisi dama kontaan bu baax ba man am ko nika post on my status post nak on my page tamit di ko rafetlu bu baax bu ko sama rek for now suma jungute comme Manjai ñoy force ñu ko si zone si yëpp gisuma ko zone ci koy def stadium bi laa gis but as local zone ci fana Manjai rek ñoko di ka so it's nice rek lu may na ñaax rek xam nga nañ yokk rek ibra comme ñu ko tekkee because Gambia fi li su main problème mooy comme di tekkee ak suñ luñ moom wala luñ defar so suñ ko tekkee rek mooy suñ dressing room si xam nga rek ak comme mooy VIP seats ak yooyu di ko fompa di ko yooyu pour xam nga every game at least loolu xam nga rek comme dina rafet bu baax waaye suñ ko bàyyee noonu bu dee tekkee rek moo dee tax xam nga yu bari comme xam nga rek mu dee yaaxu wala xam nga rek comme mu dee rode daaw so most main problem pour taking care of things nga xam ne comme yuñ defar wala yuñ moom so waaye comme si gannaaw daal comme rafetul naa ko bu baax ma looking forward of more of this it's nice di jaajëfal ci ak gannaaw bi rek sport committee bi seen liggéey rafet la nañ yokk rek cause at bii moom xam nga rek kon mën ko defee man dama ñëw pour eno cop at bii nii ma jaay mbaa daa doon double bi effet bi ak ligue bi yeah at bii dama ñëw pour knockout ak ligue yeah Kebe sorry nag gaay fa de ñaan noonu gaay foofu laaj yéen am na yan doon sama problème kóotu doon sama problème musuma leen am duma kóotu de musuma leen man jaay laay liggéey man duma kóotu de muy leer musuma leen am nag man Manjai benn team rek moo ma jox problème mooy Balak FC yeah Balak moo ma jox problème because dajee ne ñetti yoon mu win ñaari yoon mu drop benn so Balak rek mooy sama problème Manjai amna daal yaa fa ko de ko timu na kenn du ko tegu ko tegu mu xala bagage ko teen kumbal le waaye ma ne ko anyway seen liggéey rafet na coach continuer leen fu mu ne yéen a ngi fu ñoko ci dal rek balam rek comme ko do yefi tekiya bi atine tekiya is not suñu wa ñu ñu wala def nañ ko at Manjai tekiya mooy surtout junior serance ñoko wala tekiya di la japp ko ni seen alerte ko so méré di stamp togu yi di ko xicca di yaaxa loolu mooy yaa waaye su dee ñëw toog rek jógaat loolu mënut a yàq toog bi ñun lu ñu war mooy ñu fomb ko di clean foofu noonu xam nga ñun dañ toog ñu analyse ne waaw Gambia nit ñi dañuy focus solely on the pitches fay nañu ñan ñooy indi xaalis bi it's spectators ñoom ñooy fay da ngay ñëw nga gis yeneen nit du bëgg a ñëw seen si match ba duñ dee mën a ñëw parce que duñu am fu ñu toog boobu mënuloo toog taxaw 2 hours di seetaan match understand ay mag mënuñ ko parce que am nañ foo xam ne ñu fa mën a toog te amoon normally fi ñu awee bi wo fee woowu so normally xale dañ fay tasaar jaxase fa xale yi ngay déggal lu nekk su fekkee ne lii indi nañ ko ñu ekkati price bi nga gis ne mag yi nañ bi moom lañ ñu toog seetaan comfortable
dara du leen déranger dara du leen sonal xam nga even bañ bi sax dañ koy yóbbu to the other side pour nga gis ne VIP am proper view because bañ bi kebe yow know dafa nekk sa boori VIP stand la nekk so soo leen toogee dara mën a gis bu baax léegi dañ ko yóbbu sax to the other side nga gis ne léegi dafa mën a block view gars yi VIP so xam nga it's a step to the right direction te ñu ngi urge every community member ku ñëw di saraan Manjai match nga take care sit sa jàppee ko ni sa poste la ni sa kër nga ñëw waaw but refle tamit QCell seen support bi xam nga play nañ a football match between Manjai ak QCell fortunately Manjai ñoo ngi not xam nga Baba Jan moo score gaay so QCell gën na leen liggéey rek xam nga gën na leen liggéey dina baax next time ba pare what gaay ne we need if they can help us to extend our other stand at back bu nekk face back côté or ñu bilal ñu a new pavilion at Jamaica wax tamit moo leen tamit ñu ko ñu toogu si beneen pavilion bu nekk on the left side of the VIP so ñoom ñu tamit su xam si yokk rek ñoom tamit nañ yokk seen loxo so ñu ngeen a ñaanal di leen expecté bu gaa yi ñëw moom jërëjëf waaw jërëjëf waa noonu la na liggéey bi na liggéey continuer leen di liggéey rek noonu la liggéey bi rafet na ñu ngi ko rafetlu but anyways ñu move on to the topics for today I think we have to touch on Real de Banjul balaa ma move on to talking about the player of the month yesterday Real play nañ seen game bi against BST guy win 4-2 and then Falcons they drew their game so meaning ne Real winaat nañ ligue bi Space yaa ngi woon si game bi démba xam naa ne gis naa gars seen celebration si they were overjoyous xam nga te noonu la fa war a demee sax it's beautiful to see so congratulations to Real this season they have been really really good consistent club like and then the not just the consistency that they show but the pathway booy gis players yu dee ñëw from out of nowhere di am impact seen team bi xam nga it's not magic daal they have been doing some great stuff and jar na rafetlu yow mu nekkoon si ground bi di follow guy from day one to the end to the fight to the game they played this weekend what tell us about Real seen season bi daal and yesterday yaa ngi woon si game bi. Yeah, okay, Chama, first of all, I'm congratulate Real de Banjul for winning the league title this season, winning it back to back. Yeah, come mo ko de way rek all the time. Real they've been consistent season bi here. Same consistency with ñu ñëwé moy dañ am a young squad bo xamne up front bo xamne comme they are good, they are energetic, nga te ku nekk da mëna deliver. Because soo ko bàyyeel benn position dañ fa dee mën a am ñaar oo ñetta ñoo xam ne comme ku nekk mi ngi baax yow suñu la fa dugalee keneen soo dafa li nga li la war keneen kuñ fa assi kooku su prouvé rek yow da nga xalaat benn bi so comme basically daal dañu am position bu nekk boo xam ne comme ku nekk mun naa def lu comme sa morom lu ma def mun naa def lu ko raw so après comme duñ dee conscience seen gannaaw baa ngi consistent comme duñ dee conscience bu baax so as a whole comme seen team bi yëpp dañ comfortable they nekk together but you have that rapport between them Real Magis season B it's way more better than the last season Real Magis because of this season B goal dafa tasaro comme dañ gis goal da benn any angle so ko bàyyee seen front line bi ñu bari ku nekk mbër bu am na ay 4 or 5 or 6 goals so moo laa war a comme goals yi dafa tasaro comme rely on si kenn de comme exemple ñu ne comme yére jàng moo score 7 league goals first round bi bu mu demee dañoo struggle topp ñu gis kii Malouda mooy dis Mohamed Chouso mu ñëw rek mu ñëw rek tam mu ñëw step up ñëw kii ñu Assane Ko ñu gis step up ay gis léegi kii tam mi ngi ñëw mooy dis Abdoulaye Cissé bro kii man foog ma waxaat si moom bu baax after fu amee more time parce que football bu dee play bro he's good kii real striker la lu striker soxla yëpp comme mu ngi ko amee Abdoulaye Cissé bi to be honest suñ ko noté welcome mu ko dee way bro kii mun naa represent Gambia in the future because am na pace am na doole mun na score hungry na comme du dee bàyyi so he's a very good la comme mun la mu tam first round comme nekk round di play yow mu ngi ñëw second round ak yooyu dafa tukki yoon mu ngi ñëw gën a doole Real di Banjul so moo laa wax ne Real di Banjul ok comme xam nga rek nekkul li nga xam ne comme magic la au so comme luñ liggéey la Real di Banjul dañ dee soo xonga bi nga xam ne comme soo leen jiitu dang dee xam ne dëgg man jiitu naa Real di Banjul waaye am naa problème déema loolu feeñ na against Sam nga bu gaay leen Sam nga jiitoo ak 2-0 Real ñëw second half bi ñëpp gis na lu mu def Abdoulaye Cissé Camara rek ñëw
dafa lu jara dara yow dema tam same thing am BST first half bi BST ñoo adoon game bi yëpp am ñoo contain game bi play Real di Banjul score leen xam rek possess leen but second half bi am bu mu ñëwee rek dañ jékki-jékki rek ñëw wéeru so am foofu lañ amee problème because am buñ Real gis ne comme BST dañ wéeru so ñu gis ñun fu nekk nii am fële mari moo ñu ngi draw so ñun game bi dañ ko war a win by force pour mën a rey ligue bi tey suñ home ground so lu gaa def mooy coach bi dafa jékki def dem so tactical change ak yooyu mu ñëw pour si kaw gaay den mu am lu mu bugga but démba Real di Banjul mu doon play after bu gaay équaliser ba rek da ngaa foog ne dañ tuur gaay safara ñoom ñëpp comme ba rek seen game bi samga so basically daal to be honest comme dañ consistent daal di si bi dooree. Yeah, but lu ma gis they scored 2 goals in added time. So which makes it even more sweeter. Xam nga win game in the fight like sa deciding game nga win ko in the final minutes of the game makes it even more sweeter. But sa waji comme no Abdoulaye Cissé mu ngi door mo ibi wat goal si I think in the 3rd minute mu score gaay waati. And his form has been exceptional. And then we will talk about him more as we go further. But I'm sure that game yesterday was a really, really interesting game. Be it Real Banjul versus BST Galaxy, a game that many people have been looking forward to. Especially, I can remember the first leg because I played. Yeah. Comme first both legs yi bro yepa ne man su borom konté borom konté comme game su xamné yu masira sim bi gëna né Real Brikama Real BST Sarakunais ak Real BST again mooy démba to be honest comme nu la ko waxee rek after buñu gisee ne comme yokk nañ 5 minutes ñoom ñu ngi soxla game gis nga ne comme dafa buddi si midfield bi yokk Assane Kor assistant striker ba partale si kaw because dañ need pour win pour nu la ko waxee pour ñu seal league bi because Falcons already ñu ngi play Maremo fili te xam na ne bu dafa métier gars because Maremo tam dañ need points pour mun a stay si league bi because ñu ngi si rôle bu xam ne comme position bu xam ne dafa difficult so xamoon na comme game boobu comme dafa tense so after buñ defee rek ci Real yëpp ñu ngi si kaw Falcons ñu ngi si kaw BST BST so yeah so ten win league bi daal pour xam ne comme digga dañ ko deserve seen dañ ko deserve because luñ dee suñu ëppee team si mooy ñoom suñ dropee tey point dafay lay yow next 2-3 games duñ drop points dañoo make sure collect 9 points su dee gaaw gaa teg la ne comme ñu drop tey point next ñu drop point non suñu dropee tey point la xamal ne comme next game bu ñëw dañoo collect maximum point so foofu lañ utee ak yeneen teams yoon comme mun ngaa drop tey point ëllëg nga drop point comme consecutively Real doo dee gaaw gi ñu drop point consecutively su dee am so moo tax gaa nekk si kaw but I think ne tamit so waroon a name Real who's their best player this season it will be a very difficult task because it can be anybody and relying on anybody that is very cool Jay lan nga foog ne Real loolu la gars yi kay def yeneen teams yi nekkoon di ko def biir Gambia ngiri boy be serious anyway they're the most organized teams they're the most organized team in the country understand the history be understand the leadership the management the control understand the innovative everything about Real Banjul is professional, basically. So, like, if they are doing Gambian football, we all have to accept. Understand? This is something that is continuing from last season. Last season, in the tour, the current coach, Monas Aston Kojambi, he was learning from him. Understand? To a big buy, will big buy. They continue with the same thread. Understand? So this is progress. Football is a process. Understand? So whatever is all about being organized, and they are the most organized team in the country. So definitely, like look at us football didn't got this to be honest. Although it's hard for me to say, understand, because so most sort like top, understand that. There were good things about Real Banjul. So I'm a Hawks fan, I'm a Red fan, I'm a United World, a good thing about Liverpool City. I'm a pay motor. But definitely they deserve the league. I'm a company almost like they are a team. They play as a team. They don't rely on certain individual. Understand? Because Musna Diga Benawa, Willie Munko. Munge at Real Banjul, Munge personally Mungo Real Banjul, from Diga play Ubarek, of Kojil. I'm calling no I play by Mundo as a team, Mungo Hakan. No one could play Ubar Moko make. Understand? Not everyone Moko make. So many players Babo Diga Jilko. I'm looking at Nyoko make. Understand? So that's his philosophy, that's his mindset. So really, they believe that every good player should play for them,
every good thing about football it belongs to them. So that's why they are reaping the benefits. So yeah, they And just youth, have to do another their thing. thing to But mention, one thing, like, is sorry, the Palama, one thing let's go okay. it's about time in it. You take the next step, which is participating in the continental level. Understand? Ultimate, let's try. Was like they've been doing that, they've been competing, they've been winning things. Although financially it's really difficult now, to be honest, but they have to work on that now. Yeah. So Yeah, duma la wax moo nekk seen team bi it's not just about the because players yi dañ dee génna seen players yaa ngi génna they are one of the biggest exporters of players in the Gambia, but still su kenn a génnee nga foog ne problem am na, but somebody else will emerge, like, and it keeps going. So yeah, they are doing something very good. I was listening to also sa waa ji Habib mu ngi doon wax about Real, because xam nga moom he is very close to them. So he was talking about the strategy bu guy adopt about youth, not taking like experienced players. Now they are focusing more on the youth players, the younger players, younger generation. And then season bi so I say the same team with that, like all the players you for imagine I halal, like it's difficult to say okay kini mag la si team bobu nono. Most of them I see under 20 bi wala si under 23 bi, those kind of players ñoo fa nekk. So yeah, but dañuy jël the same position comme I say dañuy dajal ay xale yu ñëpp te Gambia fii running players daanaka dañ fi dee bëri understand flank players striker yi dañuy gaaw dañuy am pace dañuy skillful su réel dañ si dee am abondance mais su kenn génn rek kenn fa mën a replace ba pare après ñu dañuy jël seen players loolu understand après bu leen fay Real dañu am ñaari teams yoo xam ne mun naa ne they are feeder teams muy Elite ak Sporting Real understand, and they also have different teams yoo xam ne dañu mën a jogaay seen players comme yéen jàng bu ñu woon last year I think he was playing for Jam City, right? Or Gunjur? Yeah, after mu ñëw Elite. Okay, so guy in the water. So Lola, this is about a proper setup. They have been organized somehow. So Jama, let's call it straight. What they are achieving right now, they've worked for it, and they deserve it, to be honest. They are really playing their quarters in Gambian football. But I still have something against them though. Understand? Not something regarding Hawks also, but also them teams who actually play them, they are not benefiting from them. That's a problem that I have with them. Okay? Like how? Like they jël players at nawetaan team. Understand? ñu yóbbu ko Real di Banjul gars yi play ko mu jëm sign dem contrat dem yoonam yow nawetaan team bi benefit dara te flow gars yi gisee. Understand? Loolu tamit ñoo dañ si war a gëstuwaat team si xam nga. ndax day gëm ne sooy am players team si player yow mu nga mun a am des relationship ak team bi sax xam nga nga ko supply loolu nawetaan la li mu solo bëriwul ina training team bi rek la sola balls bips cones things mel noonu parce que that's not much xam nga soo jaayee player bi sax nga jël benn nga ne ko you know what naa la jox $50,000 for example if you will take that understand any player mu am rek dañ la alaat am nañ player naa nga xam ne kaay ko check ko that's how you bring development xam nga but ñoom tamit dañuy ñëw rek jaay doole saako malo saako bu nga tuddee ak saako la ñëw saako fu mu de seen doole la de ki wax na de maa wax su ñuy attaqué la nekkul Real la sax teams yu bari dañ koy def even Fortune sax dañ koy def not even Real so divisional clubs yu bari fii that's what they do so loolu moom bari na gaa yoo xam nga rek Real being the biggest team understand financially they have the financial muscle to do that so moo tax and the topics about them so moo tax mën a ñoom xam nga and xale yi jël yi Real yëpp si avant fu ñu jógee. But I for me I think tamit xam nga academy setup bi ak nawetaan team setup is very different. I don't know now man time mooy Gambia is completely different. Nawetaan team setup da ngaa ñëw rek nga isi team nga isi players gars yi ñëw ñu play so it's not like da nga nekk di living because of da nga play nawetaan man mun naa dem baka wala dem si video rek ma ne space sa boy bi ooyal ma ko mu ñëw play. I used to do that. I used to call players from all over the world ñu ñëw player ma nawetaan wala ça so player boobu noonu su la player nawetaan okay of course su tojee nawetaan bi it's not necessarily foofu la développé but of course foofu la feeñoo so xëy na di problème mooy naka la ñëw structure suñu nawetaan team si
ba nga xam ne ñoom tam ne mun a benefit from that rather than teams yu nekk because teams yu nekk si ko seen benefit la gars yi di set at the end of the day and real of course they can set the pace and then try to make it right but at the end of the day they have to look at their benefit ku nekk loolu moo tax comme loo ko waxee all the teams yi dañ koo def yeneen teams yi dañ koo def so it's difficult to look at the nawetaan su fekkoon academy la then I would say then academy we have to have a academy setup but because of nawetaan team la it's funny I don't know how you guys gonna do it but maybe loolu la gars yi war a xelaat Cham li nga wax am dëgg la te noonu la fa daa noonu la fa war a demee sax ko sànniloo ak benn divisional team as a nawetaan team ne comme ok suñ jëlee sa play au premier team dañ la war a jox lii waaye xam comme daf dee rafet daf dee nice comme nga ñëw ok jël play bi si nawetaan team am bi ok nga ñëw jël play from kóotu xam nga ñëw yóbbu ko sa team bi xam nga ba dem bi de ëllëg mu nekk comme xam nga rek nekk di leen si football xam nga kan si nga delloo ko njukkal daf dee nice even though comme ça leen contract sax waaye mu rafet di nga def man fii laa jëlee cee ci team bii nii te mi ngi def na ma lu xam ma jox cee ok team bi benn 5 ball ok ñaari ball sax loolu rek comme dafa rafet léegi-léegi comme mun nga am player man de kii joxoon na ma ball yi bu gis ma player xam na ko player damal fii nii yaa ngi gis su daf dee rafet xam nga pour ok divisional team si comme ñuy traité am ok even though comme na ko waxee sign ak gars contract xam nga comme académie bi ñu dee def boo dafa naayee samba rek nga ñëw man player bi si yow laa ko jëlee léegi xaaral ma jox la comme diw nangam xam nga parce que du bon saaf na ma defal na ma lii xam nga loolu comme team bi wala comme coach bi loolu daf koo rafetlu xam nga et player bu baax bu am rek daf ko di yow fii laa la yóbbu parce que ñii ñu mu bon comme dañ ma day gestu even though comme saa ma gars contract loolu laay foofu lay waxee nii No, it's absolutely right. But if the setup is there, rather than let's not rely on a good relationship. Let's rely on a setup boo xamante ne dina mun a def gars yi ñu def something on it. Because soo ma bàyyee su ma deful dara tamit it's not wrong de defuma dara. Because I'm free. Because I have no obligation to do something. But su fekkee ne the setup make na gars yi pour ñu am obligation ñu def something then it will not rely on I have to have a good relationship with these guys or this team because at the end of the day player bi moo dafa bëgg a wane boo xam si nawetaan bi pour play ay Real di baañu play si other teams yi loolu la play yi di living di moo tax gars yi ñëw di play si nawetaan bi ak yooyu noonu xam nga ci go ahead. xam nga Thiam like man li nga wax nangul naa la. ma dama bëgg a sama bi man dama ko very clear ne ñu jàppale nawetaan team si laa wax. I know it's not competition. Academy moom c'est la training and c'est la competition bi ñëw play mu tax man demande man all those things man li ma ne ñu jàppale nawetaan team yi ci fu jëlee play bi at least doo leen ball doo leen bips doo leen vest su fekkee jaay leen play bi sax ne sa play bi ñu jëlee si jaay nañ ko am leen téye leen di on ça relative will appreciate xam nga it's different from an academy loolu is a set up already registered somewhere xam nga so mu tax ma ne man maa ngi appeal because man I'm a victim on ça war a ñun saa mun a kóotu Sam was playing for us. He played against Balak first game opening of the night and score. Murdo di ko seetaan okore win that same night la ñëw. Okay? Gars yi yóbbu ko Real. So am nga ba tey amuñ dara ba so mu génn Real dem fortune. Ba yaa def mu jaar sama loxo mën naa ko fi génne. Bu dem play Portugal. Am nga but still now we haven't done anything from Real di Banjul. So foofu lay waxee rek am nga ak bari na si yeneen teams. So ñu gëstu teams rek am nga bariwul ñoom ball comme que ball bi markas yu bariwul bitu less than $10,000 nga jox nga provide those things so hello wow that's right boo tam beneen topic yi boppam la but we will get back to that especially nawetaan bi di jege we will discuss more on those things ñu move on ñu discuss about the player of the month nominees. Of course, player of the month has been decided already, but just to look back at the players who were nominated, Musa Jaite, Seydou Kamara, Sehu Kamara, Abdoulaye Cissé, Yaya Ndong, Assane Kor. So, Space, for the benefit of our listeners, can you, Hamga, just tell us about the performance level of these players during the month of May? Chama, yeah. To be honest, this month will pass. It's it's the toughest for decide for joy player of the month. Because so by health, so we say stats here, mola on ko beat about tough torop. Even voters is come ni ko sense da plan tough time for you decide. Okay, you know si my Steve because defender bi my Musa Jada bi come mo ko way karo si space bi has been outstanding for Steve Biko throughout the season. Past last month, yep, come deliver
mi ngi keep 5 clean sheets in 5 matches including 1 assist to be honest one of the best players of Steve Biko last month comme def na outstanding ñëw si kii mooy Sehu Camara def wàlle daan comme ni nga ko waaye goal sami ak rek ak participation rek move na wàlle daan from the off the relegation zone gaa ngi si rek ñu ngi génn nañ fuñ nekkoon comme ni mu faatoon ñu ngi si almost si mid table bi but still they are around that end down so jàppale na leen score 3 goals ak 1 assist so without his goals rek ak assistant ko doon time bi while that will still be there where they were so rek comme push na leen bu baax so moom tam am na good man ñi ñëw si Assane Kor moom tamit to be honest Assane he did well last month for Real de Banjul scoring a hat-trick against Bombada ñu waat amoon na beneen goal again then assist moom tam def na wonders to be honest rek still mi ngi push so moom tamit ñu ko ñaare pour mu gën a yokk because he's a good striker, he's a good lad from to be honest like na the way he plays there ñu ñëw si Yaya Ndong ku xam Yaya Ndong rek ku yaa seetaan si ligue xam nga ne Yaya Ndong moom miraam yëpp dugal goal la na comme ok wërsak mooy ñëwaangu ci booram rek but Yaya Ndong is one of the finest scorers si ligue bi fii nii to be honest moom tam last month jàppale na TMT te still mi ngi jàppale TMT mi ngi score goals mi ngi def rek lu kenn xamna comme defal ko at least comme mi ngi contribute well for TMT moom tam score 3 goals ak assist last month rek ñu ngi ko ñaa rek yàlla gën koo jàppale ne comme season bi su jeexee yàlla jàppale ko am contract ak ñëpp ñuy play si ligue bi yàlla jàppale dem but man fancy naa Yaya Ndong pour mu génn season bi because rek di type of player yi ak lu mu def si ligue bi comme waxuma ne comme amul ñeneen ñu ko si ligue bi ñu fi tamit but rek fancy naa pour mu génn fi ab season inshallah ma mujjee si ku win award bi mooy Abdoulaye Cissé comme ni ma ko waaye pour programme bi doon door Assane to be honest Chama man du na sorry Abdoulaye du na comme daf ko win rek moo tax may wax this about him but kii bro he's a complete striker mun na daw tànka bi diis na mun na score am na pace comme dëgër na mun naa dribble so comme looy ut si striker yëpp mi ngi si kii nii so te du ma surprise su season bi jeexee kii mu sign professional contract abroad so moom tamit comme mu ko waxee score na 5 goals in 3 matches rek te 3 goals yoo mu score yëpp si 5 yi daf dee jógee si bench bi ñëw score but last game against Samba si la ñëw score so to be honest maa ngi dégg ñu ne wax na ne comme ok moom su teewoon a play si ligue bi comme time bi mi ngi compete pour golden boot bi te loolu man óoloon na ma de si doon ok play woon first round bi yëpp time bi mi ngi compete au top na kaay because comme football bu mu dee play dafa hungry du dee bàyyi so he's a very good like dama ko defee comme striker bi kaama bi rek ku winoon last si top scorer bi Moustapha Dramé so Assane is a fine lad so nañ suñ ko jàppalee bro in few years time to be honest kii dina nekk something in Gambian football so that was it daal moo ko mujjee win te ñu ko congratulate di ñaax ñi ne ñu doon compété xam nga di leen jaajëfal ne comme nañ gën a push rek because football moom to be honest ok nowadays football goals wins you award daf day difficult nga compété ki nga xam ne comme score na goals yu bari even in modern day football Europe sax so compété ki nga xam ne moo léegi na score as a defender or goalkeeper dañ dee am problème because of goals suñu dee score moo dee bari xam nga te goal soo score benn yaa goal loolu tam dafay day am la dee yóbbu so taxul na comme yow goal wala defender bi comme sa performance baaxul ko so am ñu laa ñaax dañ gën a yokk rek waaw jërëjëf waa Space suma waaji nga ne Baptiste waaw waxa di nga de waaw moom war naa am contract suma waaji suma nice lad la Batistuta score rek la moo def ñi am seeni si background mi I will bring him on soon moom tamit ñi gis you already even have another Steve Biko player there seeni nuyu naa la nakam nag Chama nuyu naa Space how are you guys doing? Happy to be here. Content na to. Wow. Ñu ngi fayal waaye naka Dakar ñu ngi cool. Ñu ngi ko mën a sant yàlla. Dégg nga waaw ma ne this month tamit seen guys Biko yéen tam yéen a ngi keep 5 clean sheet you guys are pushing for that top 3 or top 4 I would say so di ngeen génn team na seen doole fa mel ni dafa drop de
So how but yow fu mu nekk nii yaa ngi sori sa gaay yaa ngi bes Sénégal dafa mel ni sa network baa ngay break de yaa maa dégg Seri. Yeah, but I'm in close contact with the guys. Yes. Mooy loolu so congratulations to naka la. Comme ni ma ko dafa mel ni sa network baa ngay break de man okay I can hear you. Okay, congratulations to Abdoulaye Cissé, the JFB and SpaceTV Player of the Month for the month of May. 5 goals in 3 games last score. So yeah. Moom nga ne first round in league bi fan la nekkoon Space dafa demoon dafa tukki woon dafa amoon because play wut si first round bi yëpp kenn déggutoon affaire am. Yeah, ñu ne dafa tukki woon dafa demoon Sweden trial, I don't know, but he was not around. So he was here, but after amutoon games in first round, so from there dafa tukki am toppatoo so bu ñu ñëwaatee am rek moo cliqué noonu la continuer ba Sasia tey si démb sa score na fine goal, fine header score, bro. Yeah, he's a good lad, bro. Yeah, man, to be honest, I like the way he plays. Yeah. Waaw ma ne Seni foog naa léegi war na la am de. Okay, I think it's much better now. Senegal network bi mu ngi bëgg a lifin de. Mu ngi bëgg a Santa Sarr. It is still not stable. Yeah. Network Senegal bi ngi break de. Well, anyways, ñu move on ñu discuss about the foreign based players. Boobu tamit xam naa ne sa area la and we didn't nominate like comme ni ñu defee local based players yi rek dañ dee def foreign based players yi as well. For example, so nominees, we had four nominees that among Jibril Silla, Omar Koli, Musa Juara, Adama Sidibe. They were the nominees for the Player of the Month for the month of May. Jibril Silla, he has been exceptional for his club Azam. Going with a play final, going with a play Sen Cup FA Cup final, that is the Tanzanian Cup final. In the month, 7 games that play, Musco 4 goals, created 5 assists, including Sen games towards the final. Sen quarterfinals, I can remember Musco 1 assist ñaar si semi-final bi sax he played really well in that one too. Si league bi he helped Azam finish second in the Tanzanian league, so they will be heading to the African Champions League. He had an exceptional month. He is even the best player, best new player in the league. Like his first season, he has the best stats of any player who had their first season in the Tanzanian league. Man coach Sibena page. So he was exceptional. So there were a lot of questions. My been going to see national team squad, which we will talk about later. Because of the form he has been on, especially in the month of May, where he scored and assisted 9 goals. That is 9 goal involvement in the month. And Captain Omar Koli, he has more consistency, more back home free. I made a video on him earlier talking about his season. I was surprised to see that Omar Koli's season being 8 different injuries, but still he managed to play tons of games. He played more than 3,000 minutes for his club. He never missed 2 games in a row. So I understand if they play like injuries. Sometimes even the African Cup of Nations, we can remember Gambia every single game we play. Then Omar Koli mi am knock nothing play, nothing living. Even in final game against Cameroon, we can remember they go gain once after because of injury. So model was a club. But for the month, he was really good in the month of May. He played 4 games for his club. The club was undefeated during that period. He scored 1 goal, kept a clean sheet, and also played the cup finals in the Turkish Cup. Guy win cup 3-2. So that's why he was nominated. And then Musa Juara, he helped his club avoid the relegation, just like Adama Sidibe did. Musa Juara, I think May was his best month, especially that relegation battle, that relegation group. He was the best player during that period, scoring 4, assisting 2, and scoring 2 goals in 5 games that he played. He really helped Vejle avoid that relegation. And Adama Sidibe likewise, 4 games that play, he scored 3 goals.
and 3 goals. Then final 3 games yëpp la score. I can remember since second to last game they were losing until the 90th minute mu equalize, and su guy lose on game boobu noonu they were relegated, but mu score, and then the final game bi tamit mu score. So he was really good during this month. So those are the nominees. During the week tomorrow I think we will announce the winner. I think it is looking like it's gonna be Jibril, because I think everybody gis na liggéey bu mu nekk di def, and fans are they vote at the end of the day. But let me just come to Che on that one. Che, yang long follow progress on the guy, Jibril Silla, Omar Koli, Musa Juara, ak Sidibe during the month. What is your thoughts on their performance during the month of May? Chama, definitely. They've been doing well. Man nak Jibril Silla, man yaga na ko xam, yaga na ko like, understand. Bu mo nekk tëgg ba dem Morocco sax mu am fa setback, understand. Yeah, I was like, how couldn't he make it? But someone told me Egypt and Morocco, same league over difficult. Understand? It's very physical. It's just like the Premier League. So it's not everyone can go and make it there. But I'm very happy seeing him making his name in African football. Understand? Was among frontier. He's doing very good. Juara also off late. He has been one of the best players for his club in Denmark. Understand? Even outside Hamza Bari in the team. Understand? He's been doing very, very well. Adama Sidibe, Pato, Mbappe Labo. He has a good scene so far. He's doing very well. But it's good I mention no. I forget to mention that earlier in the show. He was supposed to be our guest, because last time we promoted on guy, we have a special guest to come, Adama Sidibe. He should have come today, but of course you have the national team squad and his engagement and all whatnot. So Mota travel them si Cambi in Morocco and all that. So Mota muninko amte. But after the international break, he promised ne dina ñu waxtaan about moom ñu xam ko, because I'm sure ne Gambia ñu bari xamuñ affaire am, because of he spent a lot of time playing in the Gambian league. Yeah. Coach, continue. Wow. Why some I remove my heart for Omar Koli, captain. Like man, following him and following his trend, he had a great season with big upsets. Omar Koli seemed beautiful. Mungi play with injuries. He's having the numbers. So man, definitely. Personally, on my side, I'll give him my player of the month. I would have voted him the player of the season, foreign player of the season. Like he's scoring goals, or he has been scoring goals. You understand? He has been defending, having clean sheets, understand, having the minutes with all the setbacks. Understand? So definitely, like it's very positive hearing such things regarding Gambian players playing abroad. This shows you that Gambian football is moving to the right direction. Understand? Up there. So maybe Sisu we're gonna improve it. Will you have this consistency? But definitely Chama, Mandal, if I was going to give the player of the month personally, that's my own personal opinion. No, it's good. Madam si space. Sawaji, te mi ngora play final bi. Gis na ne post nga ko. But ban time la final bi. Mari ti muna ñoo sétane final bi. Su fekkee am nga si any information fu nit muna sétane final yi Azam bi tey. Jibril Silla. Yeah, I'm not for information. You moko send, but more phone, more story. Better phone, mi ngi feel. But after nako post, nako send them. Yeah, it's tonight. Yeah. Yeah, what's your thought on the nominees for the player of the month? Yeah, okay. Like I said, okay. You maybe you gonna harañ see the follow players who play abroad. Do I mean they follow, but not they follow Gambia League, because one football gonna focus on. But looking at their stats, number I'm gonna posting Buba from Omar Koli down to Jibril Silla, Musa Juara, Sidibe Bidi. But man, to be honest, I'm gonna be a little bit biased. I'm gonna go with Jibril Silla because of so biased. Okay, combine both goals and assists. Combine. Okay, Omar Kole keeping a clean sheet and win a trophy or so. Or still, I'm gonna go with Jibril Silla because of the performance he had last month, previous months. So I'm consistent, just like this Omar Koli, I'm a swing captain. So
I'm gonna go for Jibril Silla for the player of the month. To be honest, yeah, I'm tomorrow enjoy. Yeah, but that doesn't mean that 4 of them I'm gonna come. Three of them I'm gonna come. Definitely lu am rek lu jax comme mënuñ ko win. So they all did good. But my vote goes for Jibril Silla. Yeah, Seni, where do you stand? Well, for me, I will go with Omar Colley. Well, I think I'll go with Omar Colley. He's been consistent. He's been consistent throughout. Winning the cup in Turkey and all of those things. And he's playing at the highest level. So honestly, I'm going to give it to him. I have no doubt about that. Yeah. No, they got for me. I couldn't then go balance because I will go side the space. Jibril Silla would like a 2-2 because when it comes to the player of the month, I try to take out the level of the level the player is playing at. That's my personal way of doing it, because at the end of the day, if you want to look at the level, and then as long as they are playing professional level, that is enough for me. Then how individual performance was, how good was the individual performance? Then no la ko si de comme Jibril Silla comme luma wax, he played 7 games. They were very high pressure games because they were neck and neck with the third place team. I think it was Simba. They were neck and neck with them for the second place to who will qualify for the African continent. I think they even finished level on points. So goal difference decided who is going to the Champions League, who finished second in that league. And then Jibril Silla was there doing every single game, 4 goals last score, more assists, 5 goals, which is 10. Omar Colley, I know if I'm talking about the player of the season, Gambian player of the season, yeah, come Chielungwa, he will be very close to Yankuba Minteh, if not even a little bit higher than Yankuba Minteh, because if you look at his numbers, he was the best defender at Besiktas. He finished the season as the second leading goal scorer at Besiktas. Like he was their most important player this season. Helped them win the cup and all that. So he's very close to Yankuba Minteh when it comes to the player of the season. But when it comes to this month, I think Jibril Silla edged it for me. But anyways, just like our audience, we all have our own one vote to put in there. So at the end of the day, whoever outvote the others will win it. So tomorrow, inshallah, we will announce the winner after counting all the votes on that one. So the next topic, bu ñu war a laal te dugaaguñ fa te bu bam na dafa over jail time mooy the national team. Space xam naa ne yaa ngi war a seetaani game nag. Will you da talk tuuti wala because it will take time, but su fekkee naa bëgg a leave rek da bëgg a dem. It's okay. So Johnathan suñu waaji ma ne ko Johnathan sign na on Monday, sign na contract am bi, a 2 years contract, as we know, of course with the ministry and GFF and Sports Council collaborate. Then they sign a contract with coach Jonathan McKinstry on 2 years contract. And after that signing on, we did a first press conference, and then Friday he did his second press conference, which was for his squad. So I will go to coach first. After watching the press conferences from Johnathan and Hamga, signing on there and everything, what is your first impression of the coach after the first week with the Gambia? Chama, loolu ay sora tontu. Parce que Jonathan wala Johnny nga dégg xale ko ooyee dafa teel win heart si Gambia. The way he talks, you understand? The way he approaches things. But pare emus lolu jóge press conference straight away, them straight to signing suñu lig match bi. Loolu rek nga woon ay mandarga yoo xam ne kii he's passionate, liggéey bu ma def bëgg na ko te xam na ko te pare naa jàng. Because yàgg naa benn wax ni di understand, but press conference Johnny wax na ko fa mooy the cultural aspect, cultural understanding of the people that you are dealing with is very important in coaching. So ko ñu ci bàyyi xel. Understand? So gisee Tom ñu daan am Gambians mënuñu accept Tom lu bari because of he was not connected with the Gambian population. Kii nag wax na ko ci président mu he needs these coaches to help him because they are Gambian, they know the culture and the tradition of Gambian people.
Although he was in Sierra Leone, I'm not sure Gambia, they are not sure what to do, but he still has time to learn the Gambian culture. Lulu mo legi na jot the right platform for nga xam yow ndax ngay liggéey ak ñi. How to communicate with them, to know their capacity, their technical awareness, all those things you will know it through that social interaction between you and me. Okay, so all those things I want to see fourth there as being the head coach. We got appointed all those steps. So definitely, Chama Mandal is so far so good that did not Nagam severally behind him. And what technical staff in Delta Nenko Dimbali, JF Nenko support, what he needs, Nenko job. So the Lula Bogawam, Wapre Hamananda, big Namna Bugasi, see, living me. Even if you invite players, coaches also on the Hamana, Munaseduga or Namaba Muse. No, basically. Because madam si space space yo no hogi say first week pass elafna di bum signé what is your first what is your first impression from lo gisagum? Man bala mo ñew pour sign sa bala mo first press conference am na ben video bu ma sen interview bu ma sen xam nga it was in Uganda ma setan ko am bala comme waxe di way dos comme nako ci waye ba door na di ko lay kamba xamna la comme nekk rek nga xam okay xamna African football te suñ ko comme ko suñ ko jappalé dina xam dina make a name for himself in Gambia fee. Then after Monday first press conference bi mu get ma convince lu mu don wax about ko mom num buga liggéey ak num dé liggéey ak xamba ko num dé buga comme ñu jappalé ko xamba but be the boy basic unveiling bi bu dong unveil squad am bi sila am so teate ko of the way he talks rek ak okay lu mu wax ci first press conference am bi ak lu ma ñoo gis on that day so comme maybe comme duga ngon fofu moy ci squad selection ak so initially da ko ko comme man at first comme appreciate na ko ba still do na comme dama ko appreciate but still like na ko but dama hala dam some okay question mark am rek si liggéey am dala wala si li mo jublu ni da which is acceptable. Seni what what's your take on the coach? Well, I think so far he has impressed because he speaks well. He seems to be a guy that he knows his job. Well, I can also say has the belief there. This is how the Gambians think, and seems he made his homework well. So man, I think he started very well, meeting the coaches association as well. He's also good because when the former gaffer was here, we are not seeing that. But now it seems this is a new breed of the Gambian national team. So far I can say I've been impressed. Yeah, I've been impressed. Johnny. Che, yaa ngi laal dara about the coaches association. Jote ngeen naa meeting ak moom. Like, did you attend that meeting with him? So, wala loo si jota dégga? Okay, Chama, I was not part of it because I'm not coaching the first second division. I'm coaching the third division. So they only invited the first second division coaches. Okay, and also EXO me also the coach association. I'm not part of it. EXO. Basically, these now pictures, understand, Johnny like Hamwa. He was just introducing himself, basically, understand, on what he wants to do, understand, what he expects from them, understand, and like, they are part of the national team coaching setup. Because the players you play national team, they have to start from here. So they are the one coaching them. Understand? They are the one coaching the players here. Renew them to the next level. And he would like to invite players playing in the national league who play to the national team. So by doing that, he knows that he must collaborate with the coaches association. So he was just given a clear picture of what he wants. What they can also bring on the table. For his job to be easy. Which is very positive. This is what we want to see. We want a coach
who wants us. dama wax nag dafa am li min la dafa am cax la dañu ko koy bu ñu bugga understand te kii wala nañu moom bugga nañu xam nga so daal definitely step ñu jëlaat for the time being daal is very positive benn red flag rek laa gis si moom wala loolu suñu àggee nañ si waxtaan but so far daal li ma gis am si moom rek apart from that red flag everything is positive. waaw loolu la so after loolu noonu am na press conference first press conference ni ñu ko waxee and second press conference where he announced his squad so second press conference bi nga announce leen tamit his technical team ñoo ko baag ak yooyu noonu because loolu noonu tamit dafa is woon coow bu bari biir Gambia kan mooy nekk assistant coach bi kan mooy nekk first assistant bi kan mooy nekk second assistant bi coow bu bari la is woon biir Gambia so bu mu ñëwee wax na gars yi mu ne leen daal assistant bi daal mooy coach bu ñu kooku njëkk a isil coffee si table am bi kooku mooy first assistant bi second assistant bi but anyway let's look at his technical setup naka technical setup bi demee this is what he announced, or this is what they announced. He will be assisted by Alaji Sarr and Abdullah Jammeh, T-Boy, and Alaji Marong, of course, goalkeeping coach. And then mom mu announced am na 3 foreign coaches yu ko join mu ne Mikhail Gandia kooku mooy sports science bi, and then Milad Samadi kooku mooy analyst bi, Brandon Kalaan mooy physiotherapist bi. The names might not be, the spelling of the names might be wrong, just from his voice laa jëlee tur yooyu noonu then ñu prepare ko ni. And then nga am the other support staff yi ñoom co team manager team doctor Landing Jaaju, Mustafa Kasama. This is his technical team. So ma ñëw si space force this time about the technical team coow bi bari woon na because of xam nga Gambia duñ dee bàyyi dara mu seera foog ñu laal every single corner. Boo gisee technical team bi were you surprised ne this is how nii la ñëwee and what is your take on the technical team technical setup bi? No, I'm not surprised. Well, balaa ñu ko publish wala ñu ko announce man xam naa technical team bi lu fa change mooy kenn rek mooy Tom moo fa génnoon mooy coach bi ñëw so ñu fa nekkoon ñu fa nekkaat well bala ñu ko announce because xam nga loolu moom lu ma leer la woon ba pare ñu ma ko gisee ak what my take on this mooy lu ñu waxtaan la well bi bala ñu ko announce so gisee ñu mënuñ laa wax T-Boy kii ni Alay Sarr comme kii may first assistant bi wala comme mi assistant coach bi toog wax si kii ka mënuñ laa wax kan may second to be honest maybe bu ko dañ ko jox T-Boy but Alaji Sarr dañ gis ne comme dañ ko bugg a delloo njukkal wala comme yaakaar naa si système bi xam rek so mënuñ koo jël def ko behind T-Boy nekk di next to the coach so xam rek boo tax bàyyi ko noonu comme ñoom ñaar yëpp assistant lañ waaye comme xam rek man to be honest su ma nekkoon Alaji Sarr man to be honest neewuta wax nag but dama relax ma step out rek dem nekk si beneen ñu jox beneen rôle ute boo xam ne comme duma bokk si technical team bi dëgg la he has done a lot for the country xam rek comme dedicated life am yëpp si football Gambia aussi but comme football moment noonu dina am time boo xam ne xam rek comme dañ need new setup waxuma ne amatut xam-xam aussi waaye comme ina comme nañu war a mën a am ñeneen ñoo xam ne different from ñoom ñu fa nekk nii comme at least comme nañu gis ne comme new régime moo ñëwaat apa bu Tom génnee so xam ne comme yow bu Tom génnee coach bi rek moo fa changé man su ma la gis-gis goal ci ba trainer bi moo fa nekkaat ak yooyu Alaaji Marang also man tam su ma gis-gis suñu jëloon invité BST seen goal ci ba coach bi kii nii Gomez Lara nekkoon ci si national team bi wala Assane Bass at least ñu ñoo xam ne at least comme léegi mu rendee xam-xam nañu si muy si football waxuma ne comme gars yi they not good but at least xam nga comme ñu xam nga because Marang pour ñu tobe quite carry with you amatu da booba endurance pour mun a train suñu goal ci parce que that much xam nga comme ni ko ñoom Assane Bass wala comme kii mooy Joe Gomez bi ni ka BST kat comme di ko defee do am na si expérience aussi waaye xam nga am time boo xam ne foog nga nit am nga dat foog nga wane nga exemple that movement aussi amatul comme katan boobu nekk sax bu ngay jéem mag
So waxuma ne comme he's not that good but man dama still believe ne que moom moo Alaaji Sarr waroon nañu mën a génn foofu ñu asifa ñeneen ñoo xam ne at least comme ay comme bu ma ne comme xalal sama at least comme ñu ngi si game bi comme am nañ that xam nga that zeal pour mun a def loolu noonu so basically daal si gàttal daal man I'm not convinced with this the technical team comme dara changé wu fa daal Tom moo fa génn rek Paul bi ni ñëw nii so dafa ne comme comme still the same thing moo fa nekkaat rek so te comme ni ko ceewaay code bi comme suñ ko bàyyee mu def liggéeyam rek mun nañoo yóbbu to the higher height waaye as far as comme kabudu boobu ñoo ñu fa ma ne comme dañ ko brainwash di ko defal li nga xam ne lu mu bëgg a def because xam nga kii nekk rek ki nga xam ne comme bëgg ko contrôle xam nga comme te xam ne lu moo def so waaye comme ñu ko xaaya te ñu yaakaar ne si système bi am na yoo xam ne foog ñu def loola ko because soo si yaakaar ak gars rek foog ñu def loola ko te danga ko accept so si gàttal daal man I'm not convinced with this technical team daal xam nga am likes of ni Alaaji Sarr xam nga suñu daat laaw so ñoom Alaaji Marang xam nga rek ak ñeneen so xam nga rek nañ fa waroon nañoo randu ñu may ñeneen ñëw wax si gàttal. Yeah, sa waay itam génne na bul fàtte Ibu Faye he used to be in the technical team so he is not there anymore gisuñ ko fa so that is small progress but yaa ngi am na lu ko ju mention on si press conference am bi mu ne moom su ñëwee dafa bëgg team bu fa nekka he wanna give them an opportunity understand he wanna give opportunity to who was there because of he also acknowledged ne Gambia dëkk bi am nañ a last 5 years which was very good because them nañ African Cup of Nations back to back 2 times dem ba si quarter final si African Cup of Nations so su team bu fa nekkoon du mun a dismiss gars yi noonu rek ne even though JFF might have an impact on who is gonna be in that team but moom du mun a dismiss gars yi moom as the coach but he wanna give everybody opportunity and then su fekkee gars yi mu ñoo def liggéey bi moom he is not afraid he is not he like I'm paraphrasing but he is not afraid to move ñooñu noonu mu isi ñeneen moom because moom moo nekk si rôle boobu noonu and he has that kind of attitude comme noo ko waxee buut ku ko dictate so si luñ jot a gis su fekkee that is how he is gonna go then we will see if who is there Alaaji Sarr and Madong they are able to do what he wants then maybe he stay with them but if su fekkee gars yi doyuñ ko then moom dina gis gars yi si camp buy ñëw nii they have a camp from Monday ba fa laa lifin so dina at least force comme suma boy bi nu mu ko waxee si space bi last time mu ne mi ngi si incubation period bi so it's important ne tamit give na chance tamit which is fair in my opinion but like you say ñun ñoo xam ne ñun ñoo xam comme like ñu ñooy ak Gambia ñun xam nañ ku nekk si beñ boobu noonu xëy na impact bu gaa di am as fans at least am nañu opinion even though xamuñ but at least am nañu opinion ku nekk foofu lan la moo joxe waaye moom amagul that opportunity pour get that information from them so xëy na once he get it moom tam he will make a decision on that but it's good nga point out loolu noonu coach what did you make of the okay go ahead space with Alaaji Sarr man leer rek comme ma ko way la si space bi am loolu rek mo ma di xala jaal comme di ko gis comme mu dee génn outright di wax wala comme su Gambia di play ñu gis comme movement am wala participation am wala am action am tan ko dee doo ko dee gaaw gis tom rek nga dee gis mu dee taxaw bu dee def so xam nga loolu lu moo tax comme ñu bëri comme ok ñu dee teel comme kii ok xëy na moom dafa nekka noonu rek am ok liggéeyam foofu nekk di ko def xam nga sorry to say it comme noonu lañ ko nekk di waxee waaye suñu gis ne comme ok moom daf dee active ok yooyu noonu xam nga maybe ko comme moo tom di dee wala in good time or so lu xam ne comme boobu nañ gis different from moom moo kii nii di McKinstry bii nii but dama bëgg naa gis more of him xam nga pour ok wane boppam daal comme man loolu laa gën a bëgg a gis because am na expérience bi yaakaar si national team bi xam na Sénégal football so na involve bu baax comme ni ko gis ni ko dégga di liga voice am comme nu xam nga rek assistant coach yi kay def dañ ko dégg in football sax léegi-léegi kii dafa jóg tam ci coach bi sax di waxaa moom jox ko yéena tànkal nga foo def waaye léegi gis ne all time saa ba dee toog rek jàppa jàmburam si press conference sax xool ko moo tiiba comme ku nekk rek dañ téye seen bopp sax xam nga laajuñ gars yi ñoom ñaar so man loolu moo sax la jox daaw bi boo roland da xam nga rek am non pour dëgëral loolu noonu sax xam nga ñun fans ñoo xam ne we are not in the inside suñu waxee sax xëy na is different but su fekkee own player am
And then Hamga, Kohame is very well respected in Gambian football. Pama Yujan, he spoke about him at length. Understand? I spoke now about him. Ne, daf ko de wax ne yow da nga wara def li because you are nek assistant coach. Ya nga wara def li, da nga wara def. Video woman is out there. So it's not something that is hidden. Pama Yujan wax nako fi and then like buñ ko postoon nañ ko some time back. So loolu mooy dëgg la wax boobu. So that's why nit yi foofu la gars yi dee sukkal, foofu la gars yi dee wéeru. So moo tax it's difficult pour nit yi suñ ko gisee ñu accept ko from. But again like I say, let's see how the coach assess him. Su ko assessé su fekkee ne doy na ko mu keep ko su fekkee doyul ko nag nga xam ne dafa génn coach what's your thought? Waaw Chama déglu naa Kébé li mu wax ak yow tamit am nañu ma bëgg a tamit sax tontu nga ko understand Kébé gis nga coaching dafa am three kind of coaches you have a democratic coach understand you have an authoritarian ba pare tamit am nga a casual coach okay casual mooy ko xam ne lu ñu la mun na ko accept understand mooy su ma la si biti sax mooy génneel ki nga génne ko understand mooy coach bari si nawetaan ok am na coach ñoom they are democratic understand ñoom dañ dee wax ñu accept ñu total ñu share ideas understand am na they are authoritarian ñoom ñooy teg di lead and everything ok léegi nag am na you have a boss and a leader xam nga boss mooy ko xam ne man maay def lu ma bëgg da ngeen toog sama garaaw et leader mooy man maay jiiti waaye yéen a maa dimbale understand damaa sukkandiku si yéen ngeen jàppale ma so all those things yëpp soo put into context understand mooy form coach bi nekk ak mindset bu am so alay saat engagement am si national team bi understand response si moom si tom la des alay saat it's matured enough to understand how coaching works so moom su fekkee tom woo ko mu engage on certain things moom su mun a engage understand even no matter how the Gambian public sees it understand he is doing his job su nga em loolu la em man personally su ma dee coach I have a technical staff dama leen de wax anything tactical talk to me don't tell three players su ñëwee half time su ma duggee si dressing room bi tactics ak before game ak half time bi anything about tactics man maa ko wax okay the only thing lu ma leen de allow pour gars yi def mooy motivation ak set piece when it comes to tactics it should be only one voice boo da ngaa ñëw tey si dressing room nga gis ku ñëw boo da ngeen war a tey ñi ngay play ni ngay blanché ni ngay di ku ñu wax lii ke ñu wax something else you end up confusing the players understand so in that level noonu la fay demee okay regarding technical side tamit tamal lu loolu am solo yow as a coach mënuloo ñëw rek first day nga bëgg a raxas ñëpp déedéet yow yéen a Gambia you don't know what is going on foog nga bàyyi ñooñu nga xool leen nga xool seen performance level bi parce que nga assess leen comme ni ko Thiam waxee Alay Sarr ak T-Boy understand nit ñi ngi debate first second assistant ak first assistant ok man personally man because lii dafa critical ak man pour ma jël décision wax ne kii moo la di but su doon man la ma nekk level ma nekk position Alay Sarr damaa ñëw ma ne leen T-Boy man dëgga mënumaa nekk head coach because man awma criteria certificate bi wala si pour nekk ay head coach understand te ñun ñi kenn moom suñu bopp coach bi moomut boppam léegi maay assistant coach bi first assistant léegi man dinaa naaw dellu gannaaw di ma step down de wala léegi naa la ciital nga replace ma place moo jeexal ne T-Boy laa ciital parce que next minute su dara amoon moom moo mën a jiitu moo am di right certificate bu mën a jiitu su loolu laay sàmm noonu laay def waaye tamit bu ko nit ne ko ne génn soo ne nga génn fa yaa ngi ko dimoot understand yaa ngi soo ne génn foofu nga bàyyi fa T-Boy yaa ngi ko dimoot te leen tamit mooy li moo yóbbu këram ci du leen joboo tamit ñun xamuñ ko moom laay naaw liggéey mu am muy national team rek la mën a tamit liggéey ñooñu ñoo ko fay te still am nga am ay njaboot yu ndax understand so it's not fair ñooñu ne lay sax dafa war a génn man to me it's not fair but pour man what he should do is mu ne T-Boy nekkal assistant coach mu nekk Sénégal because as you all know he is the most successful Gambian coach ñu am most of his players he knows them he understands the Gambian players how they think so his presence in that technical side is very very important it's very very important don't let us not take it lightly his presence is very important understand waaw soo ko defee mu ngaa wax rek man loolu laa ko jàppee understand I told my opinion understand his presence is very very important understand he knows them he knows the players T-Boy bu ñëwoon sax lay sax coach na understand so the experience is there you need that
da nga dem Italie nga gis seen beñ ay pa yoo xam ne ñu ngi lax ñoo fa nekk des ko tacticien xam nga noonu tafasé ñu ko daan ooyee ñooy ñoo de advice coach understand so it's important you have such people there regarding Maroc and yeneen areas yi okay like Maroc yaaga na fa gis nga lii awar yaaga na bonne qualification la am understand loolu dañ ko war a xool capacité fu mu toll dañ ko war a xool fine football mu ngi advance xale yaa ngi def lu nekk understand bon ndax xale yi am nañu analyse level Maroc ndax xale yi am nañ kayit bu Maroc am because buñ ne ñu jàngi coaching bul ki coaching Maroc mooy di only coach bu ñëw ne dafa jàngi Maroc Tony Silva Sénégal ñoo bokk benn classe bu ñu def benn course so any other coach bu nekk si dëkkal fii Maroc moo la sut dañu comme su papers understand fine we are completely one thing Maroc was everywhere national team under 20 under 17 léegi lépp change léegi Joe bi nga wax nii mooy under 23 goalkeeper trainer yaa ngi wax George la wax mooy under 20 goalkeeper trainer understand so things are changing but to be honest pour ñu génne Maroc overnight indi fa comme ñu nga wax nii to me personally I don't think is fair or is right understand but coach su dem ba si biir mu xam ne dëgg moom mënut a ñii capacité mu solo ak léegi mu solo ñi mënuñ ko jox coach bi mun naa request ne GFF dama bëgg a indi li comme ñu toog daan def dama bëgg a indi ci pour ñu dimbale ñi understand pour nga génne fa ñoom Maroc noonu just like that indi ñoo xam ne amuñ expérience bu Maroc am to me national team bi is number one you don't ñoo ko ne pour nga jëlee mu jàngee fa da nga war a indi koo xam ne miin na ko am na expérience to the highest level so let us not take our national team lightly du ko jàppee national team la rek kii déedéet pour du meilleur chance not to be your meilleur chance you have to prove yourself to be in the national team personally that's my own personal opinion waaw so man training saa mi daal ñu ko caa waxee rek la nañ leen bàyyi gars yi liggéey coach bi mu assessment su fekkee ne fi la ñi mënuñ ko dimbale mu wax ci ne dama nit bon loolu laa am lu wax Space go ahead okay fair rek laa bëgg a saa tuuti si li nga wax okay coach bi mu ne moom bu mu ñëwee comme bëggut a change anything si technical side also okay dañ ko dee gis in football coach balaa mooy ñëw sax daf dee wax ne okay man damaa ñëwaat suma backroom staff du daf dee am te du okay ñun xamuñ okay maybe ñoom seen contract négociation ak coach bi wax nañ coach bi ne for the meantime sooy ñëw comme kii dafa nekkaagum dañ faa bàyyi Alay Sarr wala kii dafa nekkam li nga xam ne comme li ñoo waxtaan la comme du xam ne coach bi du ñëw si awta ne ko moo ñu ne comme ñii ñoo ne dama faa bàyyi Alay Sarr wala faa bàyyi kii nii dañ ko mën nañ ko war a comme yow da ngaa ne ok ñu man ñii dama leen faa bàyyi ma liggéey ak nga boos ma mun a xam understand so yëpp it goes back to comme seen waxtaan si njëlbeen comme luñ decide coach bi comme mun naa jékki-jékki lu tax kii sañ ma mu génn fa wala coach bi noonu dafa assez yeneen 3 nit yoo xam ne comme ñu la ma mun a liggéeyal so nekk na li nga xam ne comme mun ngaa ñëw di jël national team bi ngay da ngaa ñëw ak sa own backroom staff wala sa own technical team boo xam ne comme yow nga fi ne comme mun ngaa liggéey ak daan waaw coach bi nekkul cuune boo xam ne comme ak mun nañu wax ne ok comme dafa as ñi nga xam ne comme du mun a liggéey ak ñooñu so mooy lu ma la wax ite comme ok lu ñu waxtaan la wel bi foo mooy ñëw wala lu ñu waxtaan wala wel bi foo ñëw face press bi also pour anything lu ñu ko laaj mooy la ok man dama bëgg a liggéey ñii for the meantime because affaire national team Gambia fii ñu ne nga xamante ne am na yoo xam ne comme loolu comme du feeñ waaye comme as far as comme moom nu la ko waxee because loolu lañ dégg am woo ko so comme we gonna go with what the coach said daal anyway si dara loolu laa bëgg a expliquer rek comme mun ngaa ñëw si team nga ñëw ak sa own backroom star dañ ko dee gis c'est Kebe for lu ma say wax is very simple you have a point a valid point there okay coach bu nekk suñu ñëw he prefer to come with his own staff loolu coach ji ma bëgg loolu mën naa la ko wax tey okay I agree with you 100% but bu fay we are talking about the Gambian national team with limited resources understand man ak yow suñu sañoon ñu am like high performing coaches ñu am suñu national team bi understand but tamit li nga am ngay duggee ñun amuñu xaalis all coaches yi nga wax nii man xaalis mën na indi fii du caaxaan so imagine léegi bi fu nga xam ne ay soxla xaalis nga jël coach di ko fay $10,000 ku ko trainer di ko fay $10,000 every month that's around $670,000 every month wala nga jël $200,000 nga jox ko a Gambian coach koo xam ne he can help ba pare tamit li soo tamit national team bi nekkul ne dañ jee nekk full scene comme may national team bi
su bu dee 4 days dañ am together pour training understand maximum 10 days dañ am together su dee ñaari fixation moo am so it's not like a club team boo xam ne you are training with them day in day out it's different foog nga soirée loolu tamit it's very different national team setup national team is different from club football understand so tamit pour ñu encourage tamit suñu Gambian brothers yi understand pour ñu tam ñu gën a gis seen bopp si national team bi gars yi gën a mën a jàng waaye soo jëlee ñëpp def indi foreign coaches nekk fa understand man ku mel ni man ak ku mel ni Chama dafa discourage xam nga wala nga ne ku am kayit nangam am nga chance bokk si national team bi understand so man daal loolu laa si jàpp daal waaye as a coach moom soo soño nga select everything xam nga but comme ma waxee kii I know am na fair enough pour make decision yeah so do you have anything to add on lu ñu nekk ak discuss about the technical setup ak yooyu noonu do you have any observations yow bëgg a share well xam nga this is a matter boo xam ne it's about coaching and also but again just to add a thing for like I'm going to go the national team is the highest level of our football. So you need to have those who have the papers, you understand, because the world has changed. Football is evolving. Football is science. So I think it's important those guys they have the requirements to handle the national team. But again, the coach is new, so you cannot just come like have these people out. So it's important that we have this understanding in place. He needs time with these people, and then we see how it goes. may ko si leeral rek Kébé bu ko understand Tom sax Jonny mu gën a soxla ñii daan ñi ko soxla bu muy leer Jonny mu gën a soxla ñoom lay sax la gën a soxla dan ñoom lay sax duñ ko soxla am na sax ma waxee why how it needs them how mu ne nga wax ko how okay how moom moo ñëw moom moo bëgg a yóbbu national team to next level moom moo bëgg a prove boppam ok so it's wise nga ñi nga xam ne ñu ngi liggéey last coach bi te kooku dafa am success nasa ñoom nga nekk fa ñoom ñu guide la trou wala di yoon ñoo ni nga ko woon coach bi la la def lu am ndam nasa ak yan weakness la amoon nasa ñu la ko mën a woon xam nga te ñooy Gambien comme ma ko waxee ñu ko mën a dimbali bu baax a baax léegi nag si desa si moom da pare na moom pare naa jàng opporté jàng ndax ñooñu tamit nañ am seen place am fu ñu am lo xam nga loolu is something else loolu mu suñu kanam daal pour man daal I have no problem with setup right now xam nga let's see sa wax bi naa si ñëwaat si dugg si squad setup sax naa ñëwaat sa wax bi nga wax bi captain naa okay no but the thing is coach bi has limited information right now when it comes to the ku nekk si biir foofu noonu even the GFF bu mu ñëwee xam nga first press conference lu mu wax government bi ak GFF ak sports council gaa ngi comme unity bu gaa yi am ak yooyu but si biir dëkk bi soo laajtee ndax dëkk bi ndax ñooñu dañ unite ku nekk daf laa wax ne ndax ñooñu day used to am nañ ay problème seen biir because ñu gis nañ ko but that is the situation we are in and then the coach is coming with a clean slate so moom su ñëwee du mun a judge initially mu ne kii nii ñii ñu bañ leen ñi la ñu baaxi leen wala ñi la ñu lifini leen xam nga so he has to come with clean slate and then su interacte with everybody at some point comme ni ko gars yi da waxee rek soo nekkee ak nit di nga xam kii lan la laa jox ak kii lan la la jox so léegi let's give him that chance at least mu get that information then su ko defee we see what he will do from there so next we're spending a lot of time on this one but ñu dem si squad bi because I think squad bi saa leen waroon a gën a spend more time because ñu ngi am right now over 150 something nit yu seetaan which means the show bi ñu ko like so dañu continuer ñu waxtaan dañu leeral gars yi dañoo wax ñu ngi waxtaan but I have because bul faa ne man tam man fu ma nekk is 1 o'clock maa ngi si dëkk 1 o'clock laa nekk maa ngi toog di def show so anyways so ñu jaay ñu dem si squad bi 24 man squad bi naka la Jonny Boy ñu ne ko Jonny Boy name na a 24 man squad. Where is the squad? Where did I put? Okay, that's the squad here. So let me just post it in this. I'm sure everybody know about the squad already. Gisnen goalkeepers you select 24 man. Ibrahima Jaju, CSTB, Lamin Sad, goalkeepers Omar Koli, Omar Gay, Daddy Gay, Daddy Dudu Gay, Ibrahima Cisse, Idrissa Cisse Rada, Dembo Seydi Kane, Seydi Sanyang, Mohamed Sane, and then I'm midfield Yusufa Bob, Ibu Adams,
Mamadou Bajo, Alassana Mane, Abdoulaye Diallo, and then up top forward Ibrahima Koli, Aliou Farera, Abdoulaye Sanyang, Musa Baro, Yankuba Minte, Adama Bojang, Mohamed Badamosi, Musa Juara, and Adama Sidibe. There is a lot to talk about because it's a new squad. So squad Bini has, I think, 11 players. They have not played a competitive game for Gambia yet. 8 players they have never played for Gambia. So that is like 33% of the squad musuñu player Gambia. Of course, am na ñoo xam ne musu nañ leen select squad bi, but guys musuñu player Gambia. So there is a lot to talk about. So first of all, bu mu defee press conference bi, there was amoon na fa some issues because we had a lot of injury setbacks. How many injury setbacks la wala how many season baa ngee jeex guys ku nekk ñu bari guys ngee xalaat seen holidays, but I will not speculate on that. Injury setbacks la wax, so players yu bari ñëwuñ. So he had to make adjustment to his squad. Squad bumpugona or initially munta or nyoni. So but yeah, injuries is bad especially in defense. It's a big problem there. Usually we have a like stable defense, but this time new defenders. So it's a squad selection be. What did you pick on in terms of the injuries, coach? Players you injuries what did you make of that? Especially defensive injuries. It's too much. Wow, Chama, yeah, it's too much. I mean setbacks. Because more day in the question, love of the press conference. Okay. It might look bad, but as a coach, a vision more this. It might look bad to too many people outside, but for me, it can be something good for us. Why am all Olumoi could be one of the he likes to play young players. The Buganda national team be average age was 25 years or 24. And I want to press on Buganda not 20 players playing after World Cup. You're gonna invite guy. So given the fact that successful play, we World Cup qualifiers, it's not a priority. We all know that right now, AFCON more bigger priority than this World Cup qualifiers. So I'm not these injuries. So I'm not look out dimbale. I'm not select other players you have me. Then enjoy chance. Then I'm not set up because we test games. So these 2 games, we not going as trials. Like I said, them gonna have this no play. Understand? Because when 11 players, like or 8 players, you get I'm not 3 you have except you have on a number play competitive game. So then enjoy chance. We are going to say about them to Mugilena. Bonus our team with a yak. Understand? So man gets na either bono injury, muna in the positive side bono. Understand? That's my own opinion as a coach. Understand? We test the players. Yeah. But even in attack time, I'm in for setbacks time. Because obviously only one experience player Mohamed Badamosi. Adam Bojang is new, Sidibe is new. Understand? So full time it, no one a chance for you send Bopa. Nagina Muna gis Hale. Before Magi di ñew, na fekk gis na Hale. So na xamna Hale AOB war na mëna breakthrough ci setup. Okay. Coming to the entire selection itself, I think the midfield and the attack, some part of the attack, not the strike, but the attacking departments, I think is good. Definitely. Like, yeah. Hejna absentee Hamza Bari rek la ñoo wax te mo wone nga fa gañ. Apart from that, Ibrahima Dabo, apart from that, everything to me is good because you have the Yanko Mintes, you have the Abdoulaye Diallos, the Musa Baro, Ibrahima Koli, Juara, you have this Sabados, Aliou Federa, I'm aussi attack week. Understand? Yaa ngi am midfield yaa ngi am Jaguar, yaa ngi am suma ndobi Mahmoudou Badio. Understand? Yaa ngi fa am Moro, xam nga yaa ngi gars yi ñu fa daal. Understand? So definitely man daal li mu daal boy man li ma gën a interest right now naka la moo play man as a coach. Understand? As also a football fan man foofu laay xaar lan la moo indi naka la moo play. Understand? How the team shape bi nu moo mel patami nu moo mel. Understand? Approach bi naka la moo mel man loolu laa boo gis right now pour mu mën a wax lu bari. But as of now, I'm riding behind him. Understand?
Gambia am nañu musta am Gambia am nañu yaaga jooy coach buy ñëw toog si dëkk bi wax ñu oote press conference def lu moo def ñëpp gis ko xam nga the only red flag bi mu fa gis te war naa after I will dig yeah okay. Anyway space yow na nga gisee squad bi generally squad selection bi generally noo ko gisee ak xam nga comme nga ko waxee we have a lot of injuries. I will come to the specific topics because I know there are a lot of talking points. I have the talking points here. We will come to that, but generally speaking naka nga ko gisee. Yeah, okay. Dama lament on two things like comme man moko de way all the time dama de delluwaat ci first press conference balaa ñoo ñëw second mooy unveiling bi gis nañ ci first press conference moom ci coach wala ci du am ne moom du invite player boo xam ne amuloo playing time wala neko di play at your club yaa gis wax na loolu ñun okay then again ci second press conference wax na ne okay player boo xam ne comme mënuloo nekk 50 or 70% mu invite la foog nga nekk 100% mu la invite so yooyu ñaari wax yu ma fi wax yëpp feeñ na si squad am bi ok na invite players one ok amoon enough minutes yu nga soxla pour mun a represent national team gis nañ ko si squad bi second ok aba rek toog 70% bu mu wax ne comme mun ngaa nekk 50 or 70% comme dafa difficult pour mu assis la xam ba comme dafa boobu pour nga di nga fit completely nga am 100% te invite player boo xam ne comme right now comme nii na de 50-50 la o mi ngi 70% so ñaar yooyu rek moom si jaar because lu mu waxoon fële ak lu ñu gis si after the unveiling xam nga rek it's quite different dafa mel ne comme ok moom lu mu wax fële dëgër comme jàpp comme nga xam te ne comme li fi nu si cadre bu mu waxoon fële si post press conference bi gis nañ comme am nga rek unveiling bi gis nañ place yoo xam ne comme lu mu waxoon comme feeñ na foofu noonu waaye comme ni ko gars yi waaye ordonnance ok dañ ko wish good luck rek because am na on a place yoo xam ne tam ok war naa oo gars yi xam nga waaye comme noo ko waxee am na certain place yoo xam ne comme yu mu bàyyi gars ñoo xam ne comme man suma gis-gis comme filoon naa ne comme ñooñu ko wala waroon nañoo mën a bokk si squad mu oo nii xam nga because that's how selection is soo sélecté ñëpp duñ toog rek comme noppi ne baax na foog mu am yoo xam ne comme joxe seen idea seen opinion even though xam nga rek it's football so comme ko defee xam-xam pour sa buril la ku nekk xam nga rek mun nga koo for ita comme ok mun tax select rek ñëpp dégg ko waaw ñu select baax ñëpp noppi loolu sax baaxul ci national team la baaxul ci coach so une sélection bu mu teew rek foog one or two ñëw ne comme kii lu mu select ni kii foog ne kii waroon na faa bokk kii waroon na faa bokk kii waroon na faa bokk that's how selection is so man foofu laa ko base ok man am naa si one or two yoo xam ne sélection yoo xam ne comme man believe na ne comme ñeenee one of these comme waroon nañ faa bokk yeah definitely I think you are talking about injuries 70% boobu noonu I get what he said xam nga sometimes nag man du ma dee bëgg like even though wax neexut ñu ngi fii di waaw but wax neexut coach sax su dee wax is very difficult because soo ñëwee nga wax ne ok player bi su nekku dee 70% su nekku dee 100% du ma ko jël but then for example let me take the example Jamano is not 100% right now right he is supposed to play this weekend I think he's supposed to play the second leg of the French they send playoffs this weekend. Okay. Yeah. So, yeah. That is the playoffs, right? So he's not 100%, but he's in the squad. I think that is an example that you are referring to. Yeah. So since Jamano makes his squad be, and then one okay, Alisson for example, Alisson was not 100%, but Alisson probably won a new play. Alisson new would play. So then there is a like Kiluma ak lum nekk def is different, but then at least you can differentiate I think a little bit the differentiation between the Alisson situation and the Jamano situation in my opinion because Jamano he said could be one so he say mu jël 24 man squad even si Jamano situation bi because 23 man is normal 24 is not normal 23 is normal but so he say mu yokka another extra 24 because of xamut na Jamano dina play seen game bi tey su Jamano play seen game bi tey then he is available if Jamano does not play because of he is not fit enough then he is not fit enough for the national team so at least I so su fekkee déglu nga all that part bu mu wax loolu but again I understand for your way sometimes
you have to be a little bit more flexible in those situations. Yeah, definitely. Come here, like you, I also have some players you have I believe that they should have been in the national team. The neko for because man balali fi mi defo na video talking about young players like for based on performance and stuff like that. But yeah, like you say, there were some flags raised in his squad selection. But my selection ñun ñëpp dañu mëna agree because suñu agree rek ñu xam ne ñun dëkk bi baaxuñ am nañ problème kon dëkk bi am na problème because of ñëpp dañu mën a agree on the selection. But the other talking point boo xamante ne I think war nañ koo laal mooy goalkeeping situation bi. I know it's not a big talking point because for long we know it's either Toldo or is Baboucarr Gueye. Baboucarr Gueye is injured and then Toldo is not in the squad. So now we have a completely new goalkeeping setup. The whole goalkeeping department only CSCB rekafa and a competitive international appearance. The competitive international appearance CSCB was a dead rubber game. Was Gambia qualifier for the African Cup of Nations, the first African Cup of Nations qualifiers. The final qualifier game, Gambia qualified because Gambia they qualified in their 5th game. CSCB no play. So that was the only competitive international appearance. Against Congo. Against DR Congo, exactly. So experience is lacking in that department. But man, personally, I am happy with that selection. Even though, because I said the same thing like on Super Video, I'm happy because I feel we are building a squad. We are building a squad for the future. Toldo, we know he's one of the greatest servants of Gambian football. In fact, so he named the greatest Gambian goalkeepers though by Toldo. The final conversation because he has been a very, very good servant for the national team. But this team we are thinking about the future. And so said Toldo, his career is not going up, it's going down. Understand? Of course, experience can be helpful. And then Chair mentioned a very important thing tamit fini. Moneka lungo hene this competition is not priority. African Cup be more priority. So World Cup qualifier do priority. African Cup of Nations because we started very poorly in the World Cup qualifiers. But again, yeah, goalkeeping situation is very funny. Lola la wax mané tollu was mané kon mom man dama bay bu yaga bañ ma retire because right now su ko koy bi nekk du ko pigatu ko da nga tok rek ken degatu tollu on ça and dafa over it's not going to be something look cool dal. I wanted him to be like comme nom daanu ko defé comme nom Ibrahima Sonna at least na retire honor like I will not I don't know but but I go retire understand because it's still not coach if nek ni coach bi mi melni mu ko retire but I don't know what's going to happen because get on a squad belenele but he find his way back because he's a competitor lola so more you cannot advise a competitor ñom ñoy advise ñom ñoo xam lan mo basi gaay ñu def ko but of course we have our opinion on that but yeah. Anyways, what is your take on the goalkeeping situation? Do you like the selection, the 3-man select? You could be select with no experience and all whatnot. Yeah, go ahead. Because no process coming ko way. Baboucarr Gueye is injured. Toldo coming ko way negative form also come get them down. So no process right now. So come no ko way man tam smart concern moy kala mo start because ñom ñep okay experience wise national team come desna. So I don't know come moy nek first choice but I'm happy with the selection because mulo select ñeneen ñu uté ñaar ñi yeah for now. So I'm happy with this with the selection coaching side. Yeah. Any comment on the goalkeeping before Madam Siseni Lacheko about yeah, I'm very happy with the goalkeepers that they select. Understand? Mm-hmm. Yeah, although more than say chow have Kenarek, understand? Why anyway, if the fact necessary which who's the other next goalkeeper quite hell? No, because Gambia win the Lamino, really Banjo. Like Chama, but is the best goalkeeper in the league. But also, Lamin Sarr is one of the best goalkeepers for Gambia right now. Recent months, form boom neka. He's one of the most informed goalkeepers, which also you have to take into account. He's very good. But I'm born because of Wanako. This is not the priority. So some more Halim than very. I'm not correct. Understand? One out 25. Oh, for goalkeepers. Yeah, yeah. But anyways,
Yeah, let's go to the youths. Like we know the under 20 team, they are very very represented in the squad. We have 4 players from the under 20 team with them on Argentina last. Of course, Sosibola Yankwaminte, he should have been there, but of course because of club reason, Nekoton Fofunon. But at least 4 players. And then the other 23 bit, I'm in a place you have I'm joining squad. So I will go to Seni on this because mom, he is a big advocate of grassroots football. So, Sergio, what do you make of the inclusion of these youth players, these inexperienced players, but potential? You have the same potential is very high. What did you make of that? Yeah, I think Limon can has to be a good thing because there's one thing I noticed with the coach. I think he's looking into the future. You understand? So I think this has to be a key thing for us because we talk about having a transition in our national team, and I think he's done that rightly. But these 3 he's invited or 4, I believe it's important for us because I can say these boys were in the last under 20, so now they've been given the opportunity to have a bite of the national team. So I think it's a good thing because we have to look into the future because next 10 years these players would be the same players in our national colors. So honestly, for me, I'm quite impressed with this, and I just hope it continues. And Steve Biko has 3 players in the national team, so this is a win for us as well. So I believe, if you want to look into the future, these are things we have to look at. No, they got the other player Kohame was the biggest surprise in the squad, so we cannot ignore him. That is Idrissa Cisse. It's a surprise because in the past we have seen Gambia players playing in Senegal or playing in Gambia in the squad, but it's very rare. Do they happen every time? So whenever it happens, it's a surprise. And then him being the only player who never see squad be. So my name is after we go, I have to my see that them space didn't like about him because I understand him. We want to see under 20 Matar Bek but I was not religiously following the players back then, so munuma wanna ham everybody could not see team bobu. So it's a big statement from the coach there. Space or calling a player playing in the Senegal league, and then tell us about Idrissa Cisse. Yeah, Chama. Okay. Balaman yo fufu lu say seen don't wax moy regarding my players or interest on a 20 BD man post boko gam food post moy ñu dama len okay dafa nek li nga xam comme li lu yaaka la won ñi xalé dañ leen warna index since jamono tom ko time bola tom dal in that place wo xamne comme amu doon playing time bi nang play so ñi ngi digg tournament bo xamne comme ñi ngi jël forme jël ci what o tu nga inject leen ci national team bi xam nga buñ xaar ba légui ñu soko def lool nun okay talking about Idrissa Cisse okay man yaaka na ko follow yaaka na ko xam depuis mo play ci ligue fi ak mo play on 20 well before mo travel dem Senegal di play fofu nun he's a good lad xam nga rek tam comme ngey def lu nice xam nga waye comme mu ko waxe rek as far as comme dem nañ select a player from the Senegalese league why not soon league with fee waroon nañ fee mën a select fii tam 1 or 2 with all this injury crisis suñ okay suñ team bi am comme at least tam doon jox suñ league bi tam comme ko doon jox beneen level at least xam nga but gis naa ne coach bi moom dafa nekk ki nga xam ne comme man lu ma bàyyil comme mooy lu ma ila staff fii mooy after buñ ko lay mbiri Jibril Silla bi xam nga dañ toog affaire levels xam nga foofu xam nga rek you don't say that buñ la affaire comme Jibril dafa select lo nga ne comme level xam nga rek because bi ngay play ci Tanzania league bi mi ngi ko number something in Africa bla bla xam nga den nga ñëw Sénégal player from Sénégal te Tanzania league bi moo gën a high i Senegalese league xam nga rek comme ñu waane diga so man foofu loolu daf ma tayal ci mbiraam daf ma naari woon comme mënoon ko am neneen noo ko waaye comme bu wax ne comme level xam nga rek nii even though comme ji ñu mo playal di same info xam nga ñoo they play at a higher level waaye comme xamal noo ko defaree bul ne comme Tanzania league bi xam nga moom am from East Africa I know Tanzania league bla bla nekk ñu so still moon ma ko waaye rek xam nga as far dem nga select a player from Senegal it is good Senegalese league and why not the Gambia league with all these injury cases waroon nañu select 1 or 2 players suñu league bi fii at least xam nga rek comme opportunité lii nii mooy the biggest opportunity buñ suñu league bi place am fii nii
was next window dafa difficult pour ñu am gis yow moom ñum Sénégal nii dafa difficult pour nga am this opportunity so what with all this injury crisis comme na ko waaye bii na ko priority bi na la may caan comme ni ko cee waaye dama noonu asi Lamine am tam mu bokk si goalkeeping side bi xam nga Sénégal bi na one or two defenders one or two players suñu ligue bi God they did well am kuy follow ligue bi di nga ne comme suñu place si bi comme def nañ jalare bu baax so nga inject leen xam nga as far as dama de ñoom Dembo fine mi ngi soog a door mi ngi soog a play ak yooyu waaw mu ngi au place yi nga ñu ngi fii te comme am nañ ministre comme am nañ moo ministre Dembo ngay def comme Dembo di def xam nga woo na comme he's a good defender he's a good defender but xam nga comme ñu jëm a try gëstu suñu ligue bi rek no wax boobu loo wax foofu noonu sax is another thing loo xamante ni kon war nañ koo discuss some of the red flags yoo wax noonu nu mu waxee when it comes to the selection like not selecting Jibril Sila I think ne si space bi waxoon nga ne daf ko wax rek mu fàttali la tom bu ma wax about Steve bu ma level China xam nga bu ma wax China level so foofu moom is a big red flag man sax rafetlu ma wax boobu noonu wax bu mu wax foofu moom rafetlu ma ko mais at the end of the day bul dee fàtte moom mi ngi ne man su ma rate Tanzanian League bi I will rate it around xam nga be factual go and find out go and check on the internet go and check nga gis lan la gaay wax ne foofu la nekka then if you are coming to give us a fact ne Tanzanian League bi is loolu te when it comes to rating a league it's very tricky. It's very tricky. Understand? In Europe, even like in Europe, so you have England, Spain, Italy, they are the top 5 leagues. I'm not going to challenge. You know, look at the top 5 leagues. But of course, there are some parameters you guys set ne your top 5 league. But don't you recto ngane man suma rate. You are not the rater. There is somebody you can the fair. So bulduga fofu no man luma la wax moy. If you are going to say him, I'm not picking Jibril Sila. Understand? Because everybody wanted to see Jibril Sila in the squad, myself included. Just saying, I did not pick Jibril Sila because the players I prefer the players I have. Yes, natak. But you don't have to go into details. That was a big red flag on him. Che hamna ne tam yang lo wane yang am red flag on the press conference bi. I will guess ne lola. No, bogo. The other two players you have that I'm new in the squad be I would say what I say you because you follow the space about them. Well come on che more them. Okay. Say about this under 20 player Idrissa Cissé. What's your thought on him? His addition in the squad? Well, Yeah, I'm on 2021 under 20. He was part of that team. That team. They, he's towering. He's a big guy and all of those things. So I think he has the qualities. So I think this is an opportunity for him to shine as well. More over here, because these under 20 players, at the future of our national team. You understand? Next 10 years, So I think these players always have to be involved in our national team. So honestly, I think him being in the squad is big for me. He's a quality defender. He's towering. He has the height. And then he scores goals as well. That's why boy back I'm share a video on him about his YouTube, his performance in Senegal. Yeah, he's a big guy. This is a good opportunity. Mom tamit feel muna wone bopam and then you never know. Yes, space. Yeah, but my crisis series dafa am ko do wane coach bi so go say good players fee. Okay, Hamut we just know among some players in league fee ni. Well, okay, fine. Nangu na si bugnon. But I'm not assistant. Alay start fila deka. T-boy yaga na pala don delwan am ay 2 or 3 month fini. So you know sila league bi alay start am fila base. So okay, tam wala na ko muna what o tu ñu am okay wa ñu pointar ko kini because ñu am so ko sama sala ko ken ci league bi xamul place fi musuno sira sun league bi xam way ñu assistant yépp filen base alis ñu wara nañ ko mëna jappalé ne ko diw comme okay they in good form war nga mëna okay jël ki ak so buñ mëna okay xamul league bi mo tax sala ko suñ place fi so wa assistant bi yépp comme den filen base am ñu non sira league especially ci boy dama ré daja mon all the time nga sira league bi but man there was a time someone called me the malad okay kala for the come he is fit
pour represent Gambia si national this up to qualifiers yu ñëw nii I give them 2 names someone ki nga xam ne comme xam nga rek moom tam he is part of Gambian football comme well known person in Gambian football laaj na ma kan laa foog ne ok he is fit si national team comme ñëpp si ligue bi fit na pour am si national team bi as a defender so mo laa koy comme xamoon nañ ne koy am na injury crisis so ñu doon jéem a debate kan lañ faa def so buñ ma laajee ba ok ma jëloon 2 players ñoo xam ne comme man fii naa comme they are fit pour ok mun a represent Gambia si national level yeah but comme ni nga ko waxee comme en phase comme dafa base fii nii comme hit na in the future dina select players from the league I believe yeah, hopefully. Yeah, this was a big opportunity to be honest because you get them with 3 central defenders, which it does not hurt nga ampa extra central defender. Kena ku jógee ci league bi, it does not hurt at all. So it was an opportunity for them because no here, maybe this opportunity will never arise again because the next time you go, all the players you have and the senior players, they are available, and then you have to pick them. Understand? Ñoom James suñ deso ñoom nu hason ko ñoo ngi play at the top level ñoo suñ ñëwee da nga pick guys ci squad bi xam nga su ko available ñoom Ibu Touré ak yooyu noonu so yeah it was an opportunity, it was a missed opportunity, but at the end of the day comme ni nga ko waxee rek sélection la it is mooy loolu ba pare ñi ngi gis ne tamit mi ngi ñi ngi gis ne tamit mi ngi invite a couple of players. It has been a while since they come to the national team bu Tom ñëwee gars yi nekkoon nañ si national team bi for a brief time, that is Daddy Gueye Daddy Doudou Gueye ak Omar Gueye understand nga both defenders right back and left back so seeing guys ñëwaat si squad bi of course it's a good thing, but they have been away for a very long time. I would say these two ñoom ñaar tamit I think they only played friendly games for Johnathan. Foog ma ne guy playing in competitive games Johnathan ñoom ñaar yëpp, but at least ñoom they have cap, so they have experience in the national team setup. Can you remember about Daddy Gueye and Omar Gueye? yaa ngi mute. mën naa la remember ko waaye bu ma lu bari si ñoom tamit xam nga because no dafa na benn game or half a game la guy play sax dañuy mosal so ku mu loolu bari si moom xam nga waaye at every day Gambia is for every Gambian, so yeah this can be injury setback mu am ni can be good thing for us, so ñu seet rek somebody got man moom xam naa daal preference mo is mo 11 moom pour prefer mu play next game si match bi against man ko fa nekk share loolu mooy sama concern especially gannaaw bi kal na moo partner Omar Poli man de dina après na fa chaaw fa négocier ba yeah kaya sa video ka explain ko so defee sa video si big bi after ma post ko waaw as usual ñu siya ko suma waaji mani tamit Adama dañ ko select si squad yi moo tax amuñ ko tey, but that is a good thing. So the form he has been on it has been exceptional. What an affair I'm already see nominee for player of the month, so it's good to see him in the squad. I don't think there's much to say about him. Mbappe sa waaji Mbappe Gambia si war nañ koo xam nag moo waaye dina ñëw inshallah ñu xam ko, so moom pigam bi ñu ngi ko rafetlu moom ak xaltulaat yi Moussa Diouf tam moom mi ngi woon si squad bi already before in the past, but it has been a while since mu join the national team squad, so ñu ngi ko gisaat ne si form bu mu nekk right now su continuer loolu moom xam nga he is a really really good player. Lu mu nekk di def Denmark right now mi mel ni moo jël mantle bi from Yankuba Minteh in Denmark di def toj bi xam nga. So xam nga ne last AFCON bu passé nii waaw Tanzanian players su ñu ko di play si Tanzanian league dañ bari trop si AFCON boobu yeah so moo tax ok still do ne dama naka de xeeya Jibril Sila, but with the form he is in to be honest it doesn't matter, football amul boundaries comme ni ko ceewaye, it doesn't matter ban level nga play Jibril Sila dafa waroon na bokk si squad bi nii bro. How much mu ko squeeze but Jibril with this form competition bi nga xam ne play recent bro to be honest dafa waroon na bokk si squad bi comme ni ko ceewaye nga Lamine mu squeeze ko ay but dafa waroon na dafa waroon na bokk si squad bi nii because to be honest football man I believe it's all about form ak sa nakaturat ak play space maa internet bi disappoint na ko sa waaji mu ne Daddy Gueye mi ngi play right now waaye he barely started his team. Waaw du dee start nag I know I check naa number sami so nekkul di play a lot he's not a regular in the team, but I think his selection in the squad is basically
based on players who unavailable because he plays right back or left back, I believe. Understand? So at left back, we all know Ibu Touré and Jacob Mendes suñ fitoon they will be playing. They will be in that squad. And then at right back, Seri Janko, if he was available, moo fa nekka. Understand? So no Sonko, exactly. So it's because could be a good option, so he had to fall back onto these players. But come go check ahead tamit rek, maybe this is their opportunity pour ñom tamit guy wone dara si lifin bi. But anyways, Che, do you have any other thoughts on the national team before you wrap up today? Because yaa ngi fi almost 2 hours. nañ ma xaar rek na defal vidéo indi sama 11 indi ko di sama boji play 11 boobu noonu. Wow, nañ have a scam that. Wow, guys, watch out for that one. It will be coming this week. Man, I am a lot of stuff you niggas must know. Background nice na lu fa nekk nii. Fortune niggas ma background. Lo gis. Ak Hoxa. Man ko fortune niggas ma background. Aw ma Hox. Boy Seni be legi munuma Seni be legi yaa ngi Gambian teams, which is very good. Waaw, man ko Seni jox ma Steve Biko dama wala aj Biko si gala. Dina ñëw. Waaw, one day in the next season, yeah. So then pare rek inshallah. I should get Biko one. Xam nga. But anyways, do you have any final thoughts, Seni, before you wrap up? You call it a night. Yeah, again, happy to be as usual. Though One Network has been an issue, but happy to be as always. I'm learning from you guys, so I'm quite happy to be here. It's a pleasure. No, the student life will understand. Really cool. Yeah, Nakala. Wow, the target when you play the one, let's rally behind the coach and the national team because they are representing us. Understand. Ñu play national team, so only the whole limitation am fu mëna am. So dañ ko jappé non rek xam nga. Yeah, mom li la gis na moko doy, so nañ anda mom rek. Mo ngal mo moy let's judge him after the games. Yeah, suma bro la lola lay wax mu ne mi ngi si incubation period bi xam nga soo nekkee incubation period dañ laa bàyyi ba nga mature ñu doog a lifin so loolu la fu mu nekk nii daal not much to say but ñu support rek but games in next week we have Congo this weekend Saturday and then I think the following midweek we play against Gabon. So Cecil, sorry, my confused. It's late right now. It's almost 2 a.m. So, but anyway, see audience, Jerry Jeff for staying with us this long. We have a good number watching us. So Jerry and Jeff, so yeah. Bi di leen joxaat dig daje ba next Sunday for the Gambia football show, but in between there will be a lot of content, so watch out for some content on the Jollof Football Banana. Tomorrow we will announce the winner of the player of the month, of course. Coach Seni yéen bi déggoon nañ ba next week inshallah.